If you're alone, of course you can't do anything, but you need more and more friends, members, people who will understand. Все мы живем на одной земле. Я сама 20 лет уже хожу с ВИЧ. И, в общем-то, понимаю, что если все не приложат усилия к тому, чтобы остановить эпидемию, да, это грозит очень страшными вещами. I love the suite. To me, the suite is one of the best documents that we've managed to produce in the United Nations addressing HIV and sex work. It was developed with sex workers as technical experts. It has fantastic case studies. It has the best available science that we have. It was done through such a collective process involving governments, service providers, sex workers from around the world, the UN, donor community, and other development partners. It's practical. It has the sorts of examples in it that will assist service providers. It's written in a way that's accessible to sex workers, and importantly, it covers all the key areas that sex workers and communities and service providers and governments, policymakers need to be addressing in terms of sex work and reducing HIV risk and vulnerability and STIs. The core of SWIT is human rights-based, evidence-informed programming that will change, if implemented correctly, will actually change the trajectory of the HIV epidemic among sex workers. It's comprehensive, it's the best science, and it is community-driven and community-engaged, with sex workers everywhere along the way involved, so that what's in there will work because it comes from the community of people, sex workers, who are the reason we're doing any of this work to start with. Together as ICRC and SWAN, we brought sex workers and sex worker organisations together from around the region, and we're going through the key parts of the sex worker implementation tool. And we're going through each chapter, which covers everything from community empowerment, which is really the basis of the document. It's really the underlying principle behind condom programming, lubricant programming, designing clinical and support services for sex workers, addressing violence against sex workers. Изучая инструмент СВИТ, мы используем все 6 компонентов. То есть наша организация работает под руководством секс-работников. Наша организация раздает средства индивидуальной защиты. Также мы направляем секс-работников для тестирования на ВИЧ и на инфекции, передаваемые половым путем. И имеем возможность проводить обучение среди секс-работников и расширять и мобилизировать сообщество секс-работников. When the SWIT was created, sex workers were at the table to discuss not just the barriers to accessing health, but really how to implement a health programme that is accessible, available and affordable to sex workers. So I think in the SWIT, that's been done incredibly well, and it talks about not only how sex workers could be the recipients of health services, but how they can actually work with service providers to ensure that they can feed back into that service, they can work with the service providers, and I think that that really comes through in the development of the SWIT. Violence is a fundamental barrier to sex workers accessing health. Sex workers in this region, like they do over the world, experience substantial human rights violations
not just carried out by bad managers, bad people, but also by agents of the state, such as the police, who carry out extreme human rights violations against sex workers. And in the SWIT, the links between violence and the prevalence of HIV within a marginalised, stigmatised, criminalised community are really made clear. And it's probably the first document that's recognised that in terms of improving HIV outcomes, you must first address violence and human rights violations against sex workers. And think of changing the laws and improving actually the implementation of laws in the countries. And allowing sex workers access to those laws and the fundamental right to be protected by the law, to be able to challenge bad practice, to challenge state practice and harassment of sex workers. And what is also sweet, encouraging all the sex workers in the region to actually go out and document that violence so it can be used as a proof and advocacy tool later, so they can actually really make some changes towards the laws. Раньше, когда мы это начинали делать, это было очень сложно. Они не хотели с нами подписывать меморандумы, не хотели с нами сотрудничать. Сейчас у нас меняется, была милиция, сейчас она уже переходит в полицию. И сейчас мы надеемся на то, что это будет намного лучше. Но тем не менее, когда мы начинали, было очень много нарушений таких. Мы и засады устраивали, и записывали это все на аудиозапись, все нарушения фиксировали, на видеозапись, фиксировали нарушения. Девочки сами с диктофонами фиксировали эти все нарушения, сами секс-работницы, когда нарушались их права, они включали диктофоны в телефонах и записывали полностью все разговоры, что потом представлялось. В данный момент нарушений стало намного меньше. Милиция уже знает, что есть такие организации, которые отстаивают права секс-работниц, и они идут с нами на сотрудничество, и они уже меньше стараются уже намного лояльнее к ним относятся. И если по закону, они составляют протокол, но уже стараются как-то придерживаться каких-то рамок. Основная наша трудность на сегодняшний день – это административная 6.11 статья, которая является наказанием, где можно применить насилие. И это труднодоказуемая статья, но все-таки она у нас применяется, и после задержания, значит, следует штраф, и нарушения прав очень много в связи с этой статьей, и поэтому это мешает заниматься нашей основной работой, и это мешает вообще в реализации многих проектов. И в результате криминализации в этом году в нашем городе это стало очень показательно. Потому что в городе произошли просто насилие, в котором участвовали и полицейские, и организованные группы преступников, и националисты. И, в общем-то, поскольку девочки беззащитны, постоянно происходят налеты на салоны просто бандитов, которые крадут в салонах и забирают у них все имущество, да, и с применением оружия и насилия. И никто не приходит им на помощь, потому что это считается такой очень криминализованной сферой. Полиция не поддерживает людей. Несмотря на то, что в Кыргызстане нет наказания за секс-работу, секс-работники подвергаются гонениям и насилию со стороны правоохранительных органов, со стороны патриотических движений, которые за традиционные ценности и за мораль. Мы силами наших обученных уличных юристов, аутрич-работников, мы проводим обучающие сессии для самих секс-работников, семинары и сессии по правам. We try to work with the government and to explain what is wrong in the new law that we got comparing to the old one. Everything we get is just more and more violence. It means the bad things for the woman and the more bad things for the trans woman.
Also, if they are not protected from a police, to who they will go. It is simple. So, if you locate the problem and you fight against it, maybe you will need more time, but there is good chance to win. But if you sit and do nothing, there is nothing you can hope. So it's a win-win. You know, the more service providers engage meaningfully with sex workers, the more sex workers will come to those services and want to come and will, you know, participate within the service provision in the way that it benefits everybody. It is very, very important that LGBT movement includes not only trans women, but trans women who works also sex work. It's important to be together, to stay together, and I think we're like that, strong together. STAR is already using SWIT as a tool in its health program, because since 2012 STAR developed the first community-led HIV program in Macedonia. So the HIV program includes outreach work, including distributing condoms and lubricants, as well as peer education among the sex workers, and publishing community newsletter which educates sex workers about their sexual and reproductive health and rights. But also the HIV program and the outreach work of STAR consists not only in condoms and lubricant distributions, but it plays an essential role in capacity building among sex workers. Еще одной большой радостью для меня лично является то, что имеется показатель снижения распространения ВИЧ среди секс-работников, потому как сейчас наши девушки, они стали использовать презервативы и успешно используют. То есть если даже приходит клиент и говорит: не используй презерватив, и я тебе доплачу за это денег, то секс-работники отказываются от таких услуг. То есть сейчас используют презервативы, потому что знают о том, что есть ВИЧ и есть ИППП, и насколько это важно сохранять свое здоровье. So, because most of the service providers in Macedonia, which work on delivering services for sex workers, they are mostly focused on female sex workers, and they have already sensitized a great number of medical staff to work with female sex workers, and that's why STAR is mostly focused on sensibilization of healthcare workers and social workers in terms of working with male and transgender sex workers. Если секс-работник решил идти тестироваться на ВИЧ-инфекцию, у нас в стране не говорит она о том, что она является секс-работником. И на все вопросы про свои связи, то есть, она врет. Но это если она обращается в государственные какие-то структуры. Если же, вот появились мы, и обращение происходит к нам, то, конечно же, она искренне и доверительно рассказывает про все свои риски, в связи с чем она тестируется, когда был последний риск, и как часто задают вопросы, как часто надо обследоваться, что делать в той или иной ситуации. То есть здесь уже идет полное доверие. You need to have a clear direction. You must know what are you going to fight for. You need to have a clear vision, clear mission. What are you going to achieve? What are your objectives? What are your goals? Since 2010, STAR has been engaged in a variety of projects in terms of organizational management and capacity building among the sex workers community.
because if we want a well-developed collective, we need a joint action of empowered, led by empowered community. And because of that, we have been engaged in variety of projects, which includes a training in terms of capacity building, such as administrative and financial work, operational officers, then communications, public relations. Наша организация – общинная организация, и у нас в организации приветствуется открытость и прозрачность. В руководящем комитете организации большинство из числа секс-работников, также сотрудники из числа секс-работников. И все решения у нас принимаются сообща. Ну да, мы применяем инструмент СВИД, и мы строим аутрич работу, мы работаем и стараемся, чтобы руководящие должности занимали сами секс-работники, чтобы секс-работники участвовали в принятии основных решений не только в наших программах, в организациях, но и выстраивали отношения в других программах с другими организациями. То есть все эти рекомендации нам очень помогают, мы их используем в своей работе. И у нас есть еще, помимо профилактики ВИЧ-инфекции, работа по усилению сообществу и преодолению правовых барьеров, что тоже является одним из документов СВИД, и мы это делаем. Мы не просто используем, мы по этому документу работаем. Мы всегда опираемся на ключевые группы партнерства. Это наши союзники, это ЛГБТ-сообщество, наркопотребители. И вместе мы объединяемся. И этому пример, что мы в прошлом году, в 2015 году, объединились и коалиционно написали отчет в комитет СИДО.